So good evening. Today we will start William Shakespeare's Julius Caesar. You have already taken down few notes regarding the lines of kings and all these things. Those will be helpful for you for the coming 2 years, right? So this particular drama, we have already learned that this is a tragedy. So based in actually Rome was at that time under a triumvirate. What is triumvirate? Definitely triumvirate. এই triumvirateটা কে ফর্ম করেছিল? Who formed this triumvirate? Obviously Caesar, Pompey and Crassus, right? So our sin begins when Crassus had died. So Caesar got immediately the opportunity to attack Pompey and defeat, and he wanted to be the sole ruler of whole Rome. Understood? That is the situation from where our sin starts. Act 1, Scene 1 starts. First triumvirate form korchilo. At that time, Rome was ruled by three actually, Crassus, Caesar and Pompey. After the sudden death of Crassus, Caesar got the opportunity, peye gechilo to attack Pompey and defeat him. And after killing him, he knew very well he would be the only one, the sole ruler of this kingdom. Yes. Yeah, I know that. So he attacked Pompey, right? So that's where Caesar attacked Pompey, and after the victory, after killing Pompey's descendants also, he was coming back. From where our sin starts. Sin starts, Act 1, Scene 1. কোথায় হয়েছে এটা? স্ট্রিট। স্ট্রিট বললেও স্টেজে কে কে এন্টার করলো? Who entered the stage? Flavius, Marullus and other two persons. কারা ছিল ওরা? They're the normal citizens? No. They were, one of them was carpenter, another one was cobbler. You know cobbler? Who mends shoes. Juto shelai kore, juto repair kore je. That is cobbler. So Flavius, Marullus, they are the plebeians. They are Flavius and Marullus and the plebeians. এদের plebeians আছে, কোথাও কোথাও citizen আছে। কোনো কোনো ভ্যারিটিতে কি আছে? citizen বলে লেখা আছে, certain citizens, কিছু কিছু জায়গায় ওটা plebeians পাবে। Okay, so Marullus and Flavius enter. Now can you tell me who was Marullus and Flavius? Just go to the characters list and confirm it. Tribunes. মনে রাখতে হবে tribunes. ভালো করেছে, বাড়ি দিয়ে দিয়েছে তোমাকে। So they were the tribunes. তাহলে tribunes কাকে কাকে পাচ্ছি আমরা? ফার্স্ট সিনে কাকে কাকে পেলাম? Flavius,
Number 1 and Marulus. Right? Flavius. Hence home, you idle creatures, get you home. So this is happening. This scene is happening on the street. Roman street এ হচ্ছে। স্টেজে কে কে ঢুকেছে তখন? 4টে ক্যারেক্টার ঢুকেছে, ফ্লেভিয়াস, ম্যারিলাস আর দুজন নর্মাল সিটিজেন। তার মধ্যে একজন বাই প্রফেশন কার্পেন্টার, another one was cobbler, right? তো ফ্লেভিয়াস, hence home you idle creatures, get you home. So go away. You idle creatures means lazy creatures. You go away, go home. Is this a holiday? Is today a holiday? Why are you wandering around the street? You should go home and do your work. Right? কে বললো? কে বল বাচ্চা? Flavius. তো what know you not, মানে don't you know? What know you not means don't you know? Being mechanical হচ্ছে as you belong to a working class. As you belong to working class, being mechanical, you ought not walk upon a laboring day. What is laboring day? Working day. So you shouldn't waste your time on a working day. Being a labor class, you shouldn't waste your time. তুমি সময় নষ্ট করতে পারবে না ওয়ার্কিং ডেতে। So is it a holiday? আজকে কি holiday? Why are you wandering around the street? So upon a laboring day without the sign of your profession. So speak, what trade art thou? Speak, tell me. Without as they were in some other attire, ওরা নর্মাল ওদের প্রফেশনাল অ্যাটায়ার পরেছিল না। So tell me, what's your profession? Without the sign of laboring, without the sign of your profession, এই পার্টটা আন্ডারলাইন কর। এই পার্টটা আমাদেরকে বোঝাচ্ছে that they were not in their professional attire. Without the sign of your profession, this means they were not wearing their normal working clothes. They were not in their professional attire. So tell me, what's your profession? Attire দেখে তো চিনতে পারছে না। So tell me, what's your profession? So the first citizen, carpenter ছে, সে বলল, why sir? A carpenter. So I am a carpenter, sir. Marulus's first page. তাহলে ফ্লেভিয়াসের আনসারটা কে দিয়েছিল? Who answered Flavius? Carpenter. Next, Marulus said, where is thy leather apron and thy rule? What dost thou with thy best apparel on? You, sir, what trade are you? So Marulus starts speaking with that carpenter. Where are your leather apron? So you are supposed to wear your leather apron as you are a carpenter. Where are your leather apron and ruler? So these are the instruments in those days carpenters used. Where is thy means your, where is thy leather apron and thy rule? Rule means ruler. তোমার apron কোথায়, যেটা দেখে চিনবো তোমার প্রফেশন? তাই তো আমরা ডক্টর কি বলে চিনি? ওই হোয়াইট কোটটা, তাই তো নার্স চিনি মাথায় একটা সাদা ইয়ে পরা থাকে, তাই তো জাজ কিভাবে চিনি বা অ্যাডভোকেট কিভাবে চিনি? ব্ল্যাক কোট, রাইট? এরকম হাতুড়ি, জাজ হাতুড়ি, রাইট? So why are you wearing your, what dost thou with thy best apparel on? Best apparel to underline kor, that means finest clothes. Best apparel means finest clothes. Why are you
wearing? Why have you put on your best clothes today? What has happened? কি হয়েছে আজকে? আজকে সবাই তোমরা বেস্ট তোমাদের ড্রেস পরে বেরিয়েছো তোমাদের প্রফেশনাল অ্যাটায়ার ছাড়া। নাও টু কবলার, এবার কবলারকে বলছে, ইউ স্যার হোয়াট ট্রেড আর ইউ অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? দ্য আদার ওয়ান, cobbler. Truly, sir, in respect of a fine workman, I am but, as you would say, a cobbler. So, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু বলে, well, sir, compared to a skilled workman, I am just a cobbler. I am just a cobbler as you put it in. So, cobbler means? No. One who pulls What is written? Cobbler, both shoemaker and poor worker. Poor worker means low level worker. ওদেরকে বলা হতো low level worker. That's why poor worker. Okay. So cobbler, truly, sir, in respect of fine workman, as compared to a skilled workman, just like carpenter, I'm not like him. I'm just a cobbler. So I am not as skilled as the carpenter. I'm a poor cobbler. I'm a cobbler only, as you put it, Marulus. But what trade art thou? Answer me directly. What is your trade? Answer me straightforwardly. Answer me directly, cobbler. A trade, sir, that I hope I may use with a safe conscience, which is indeed, sir, a mender of bad souls. Underline, a mender of bad souls. So I work in a particular trade, sir, that I hope I can practice with a clear conscience. I am engaged with a particular trade where I hope I can practice with a clear conscience. That is, I am a mender of worn out souls. SOLES, not SOULS. Don't write SOULS. This is souls. Worn out soul hoye jay na? So he is a mender of shoes, cobbler. Marulus, what trade thou, knave? Knave means fool. Knave means fool. What trade, fool? Thou naughty knave, what trade? You fool, you good for nothing. What trade? Cobbler, nay, I beseech you, means beseech means beg. Beseech means beg. So I beg you, sir, I beseech you, sir, be not out with me. Be not out with me, it means don't be angry with me. Don't be angry with me. You can write it down over there, Onik. Write it down with your pencil. That's why I have given the pencil. নইলে এর পরের এর মিনিং খুঁজে পাবি না, না বুঝতে পারবি না তখন। So beseech means beg. So I beg you, don't be angry with me, sir. Yet if you be out, sir, I can mend you. So if your souls are worn out, then I can mend it also. So I am a cobbler. Marvelous. What meanest thou by that? Mend me, thou saucy fellow. Which I can mend you. বলতে চাইছে I can mend your souls, কিন্তু বলেছে I can mend you. I can also repair you. So what meanest thou? What do you mean by that? Mend me. You saucy fellow, you rude fellow, saucy, rude fellow, cobbler. Why, sir? Cobble you? Well, cobble you, sir. Thou art a cobbler. Flavius তখন বলছে, you are a cobbler. Art thou? Are you? Cobbler. Truly, sir, that I live by is with all, underline all. All is the instrument which a cobbler uses to stitch the soles. That is all, AWL.
Truly, sir, all that I live by, I make my living through the use of an awl. That is the only instrument. তাহলে আমরা কার্পেন্টারের ইনস্ট্রুমেন্ট কি কি পেয়েছিলাম? লেদার এপ্রন আর রুলার। আর কবলারের কি ইনস্ট্রুমেন্ট পেলাম? অল। মনে রেখো, I meddle with no tradesman's matters nor women's matters. So I make my living only through use of an awl. I don't meddle with in politics. Tradesman's matter means politics. Tradesman's matter, it refers to politics. And I don't meddle with the matter of women's also. So I don't meddle in politics or in the affairs of women. But withal I am indeed, I am just, sir, I am a surgeon to old shoes. Surgeon means is skilled in mending shoes, right? That's why I am just a surgeon of old shoes. When they are in great danger, they here means the shoes. When they are in great danger, I recover them. When the shoes are in great danger, I help them to recover. Okay? As proper men as ever trod upon, neat leather have gone upon my handiwork. This part is very important. The most noble men in Rome who have ever walked on leather. Leather means leather soles. যারা লেদার সোল পরে হাঁটে সেই সব নোবেলম্যান রোমের, তারা ম্যাক্সিমামই, মোস্ট অফ দ্য নোবেলম্যান হ্যাভ ওয়ার্কড অন মাই হ্যান্ডিওয়ার্ক। তারা আমার কাজটাই পরে হাঁটে। সো হ্যাঁ, One question. এখানে upon needs leather লেখা, side এ meaning এ দেওয়া আছে needs leather means height of a cow. হাইট অফ এ কাউ আর অক্স, মেনলি ওখান থেকেই আসে লেদার। পাকসার কাছে গেলে দেখতে পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? এবং তারও ডিফারেন্ট কোয়ালিটি হয়। লেদার টেকনোলজি বলে একটা পার্ট আছে ইঞ্জিনিয়ারিং এ, লেদার টেকনোলজি। ওকে, সো অনেক শু দেখবি একদম কোনো কিচ্ছু থাকে না, প্লেন থাকে। লেদার শু প্লেন, কোনোটা দেখবি একটু সার্কেল 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 একটা, ওগুলো ভাববি তোরা ডিজাইন করা, ইটস নট দ্যাট, লেদারটাই ওরকম। সো দ্য মোস্ট নোবেল ম্যান হু হ্যাভ ওয়াকড on leather on the road, they have walked on my handiwork. Now Flavius, but wherefore art not in thy shop today? So why aren't you in your shop today? What happened today? Why are not in your business today? আজকে তুমি তোমার বিজনেসে যাওনি কেন? But wherefore aren't not in thy shop, in your shop today? Why dost thou lead this man about the streets? And you, why are you leading this man through the streets? এদেরকে নিয়ে তুমি লিড করছো কেন স্ট্রিটে? What happened? Cobbler, truly sir, to wear out their shoes to get myself into more work. আহা, কি বলছে? বলছে ওদেরকে নিয়ে একটু বেশি হাঁটাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি স্যার, টু ওয়্যার আউট দেয়ার শুজ, যাতে ওদের শুগুলো খারাপ হয়ে যায়, অ্যান্ড আই গেট মোর ওয়ার্ক, to get myself into more work. But indeed sir, we make holiday to see Caesar and to rejoice in his triumph. So this is the actual reason. প্রথমটা এমনি বলেছে, জাস্ট আউট অফ জোক, কিন্তু তারপরেরটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রিজন। দে ওয়ার গ্যাদারিং অন দ্য স্ট্রিটস টু ওয়েলকাম সিজার আফটার দ্য ভিক্টরি ওভার পম্পে। Caesar was returning, and these citizens were actually gathering there in the streets to give him a warm welcome. Understood?
And I'm telling you, Marullus and Flavius, they were in the favor of Pompey. Up to this clear? Any doubt? They were actually, the citizens were actually waiting. The citizens were awaiting the parade usually performed for generals who conquered in foreign wars. But you should remember এখানে that foreign wordটা কিন্তু Caesar করেনি, but Caesar had won a domestic war. নিজেদের মধ্যে লড়াই করেছিল তো, isn't it? ট্রেডিশনটা কি ছিল? ট্রেডিশনটা ছিল যে প্যারেড হয় জেনারেলসদেরকে ওদের ভিক্টরির জন্য, রাইট? কিন্তু ফরেন ওয়ার থেকে যখন ডিফিট করে জেনারেলসরা ফেরে। বাট হিয়ার you must remember Caesar actually had won a domestic war against whom? Pompey. Now Marullus. Wherefore rejoice, underline question আসে RTC পাবি এখান থেকে। Wherefore rejoice, what conquest brings he home, what tributaries follow him to Rome, to grace in captive bonds his chariot wheels, you blocks, you stones। আচ্ছা এই পর্যন্ত রাখি আগে। Wherefore rejoice, what conquest brings he home? So why are you celebrating this particular affair? Why are you celebrating this? Because পম্পেকে ডিফিট করে যখন ফিরছে তখন সিজারকে কিছু নিয়ে ফিরছে। দ্য ডোমেস্টিক ওয়ার, ওর অ্যাম্বিশাস ছিল, ও ইউটিলাইজ দ্য সিচুয়েশন অ্যান্ড অ্যাটাকড পম্পে অ্যান্ড কিল্ড even his sons, right? So why are you celebrating it? Next, what conquest brings he home? Conquest means হচ্ছে foreign lands. Conquest মানে foreign lands. Number one, foreign lands যেটা সিজার আনতে পারেনি, isn't it? Marullus point দিচ্ছে wherefore rejoice, what conquest brings he home? That means he has failed to bring any foreign lands. Domestic war জিতে ফিরছে, co-rulerকে হারিয়ে আসছে, right? What tributaries follow him to Rome? What tributaries follow him to Rome? Means foreign princes. What tributaries follow him to Rome to grace in captive bonds his chariot wheels? এই পার্টটা একসঙ্গে পড়তে হবে। So what is he coming with some foreign princes chained to his
chariot wheels, ফরেন প্রিন্সেস কাউকে নিয়ে আসছে চেইনড, বেঁধে নিয়ে ইন হিজ চ্যারিয়েট হুইলস, নো। এটা কেন নিয়ে আসা হতো জানো তোমরা? ফরেন প্রিন্সেসদের ধরে আনা হতো ফর র্যানসাম মানি, RANSOM। তারপর তাকে ছাড়ার জন্য একটা র্যানসাম চাওয়া হতো। ডিফিট করলো কিংডমটাকে, করে প্রিন্সকে বন্দি বানিয়ে নিয়ে, ক্যাপটিভ বানিয়ে নিয়ে চলে এলো, এবার র্যানসাম চাইবে, মানে ওয়ান টাইপ অফ কিডন্যাপিং or something like that, তাই তো? এখনকার দিনে তাই হয়তো, মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে চলে গেল অটোয় করে, অটোটা মাঝ রাস্তায় খারাপ হয়ে গেল, তখন কি হবে? Never think so. Anyway, so is he coming with foreign princes, so chained to his chariot wheels, so that আমাদের ট্রেজারিটা আর একটু ফুলফিল হবে by the ransom money? No. Then you blocks, you stones, you words than senseless things, you hard hearts, you cruel men of Rome, knew you not Pompey? এই পার্টটা একসঙ্গে নাও তাহলে। ইউ ব্লকহেডস, you unfeeling men, you don't have any feeling in your heart, you are worse than stupid things, you with hard hearts, you cruel men of Rome, didn't you know Pompey? পম্পেকে তোমরা চিনতে না, যাকে ডিফিট করে ও ফিরছে? didn't you know Pompey? Now Pompey was the co-ruler of Rome with Caesar and Crassus. আগে যে আমি ট্রায়ামভিরেটটা ফর্ম করেছিলাম, Pompey and Caesar became enemies. Are at this point of play, when the play starts, Caesar has just, I told you, defeated the remainder of Pompey's faction after his murder. তো ডিফিট করে ওর ফ্র্যাকশনটাও ও নিয়ে নিয়েছিল। So that is the thing. Pompey. Many a time and oft means often. Many a times and oft have you climbed up to walls and battlements. Many a times you climbed up on walls and battlements and towers. তোমরা মাঝে মাঝে এর আগেও যখন পম্পে ছিল তখনও তোমরা ক্লাইম্ব করতে কোথায়? ওয়ালে। ক্লাইম্ব করতে কোথায়? ব্যাটলমেন্টসে। ক্লাইম্ব করতে কোথায়? টাওয়ার্সের ওপর। কেন? ওয়াই? and the windows, yeah, to chimney tops. এই পার্টগুলো একটু আন্ডারলাইন করে নে, কোথায় কোথায় ওরা ক্লাইম্ব করতো নর্মাল সিটিজেনরা? ওয়ালস, ব্যাটলমেন্টস, টাওয়ার্স, উইন্ডোজ, চিমনি টপস। আর শুধু নিজেরা যেত না তাই নয়, your infants in your arms, you carried your babies in your arms. Many a times you climbed up on walls and battlements, towers and windows, and even on the top of chimney tops with your babies in your arms. Why? Keno ma? And there have sat the livelong day. সারাদিন তুমি বসে থাকতে তোমরা সেখানে, with patient expectation to see great Pompey pass the streets of Rome, just to have a glance. নরেন্দ্র মোদী আসছে এখানে, রাইট? তো এখানে আলোচনা হচ্ছে যে কোন দিক দিয়ে যাবে না যাবে। আমি যখন আসছিলাম তখন একটা চায়ের দোকানে আলোচনা হচ্ছিল যে কোথায় হেলিকপ্টারটা নামবে, সেটা নিয়ে এক একজন এক এক রকম ভিউ দিচ্ছে। তো টু হ্যাভ আ গ্ল্যান্স, সাধারণ সিটিজেন কিন্তু ইগার থাকে, রাইট? ইজন্ট ইট? সো ওরা কোথায় কোথায় উঠে যেত পম্পেকে দেখার জন্য? ওয়ালস, ব্যাটলমেন্টস, টাওয়ার্স,
windows, chimney tops, carrying their babies in their arms, right? And waited there the whole day just to have a glance of Pompeii passing through the street, right? Understood? And there have sat the livelong day, the whole day, with patient expectation to see great Pompey pass the streets of Rome. And when you saw his chariot but appear, have you not made an universal shout? And when you saw his chariot, didn't all of you shout all at once? Hail Pompey, hail Pompey! বলে তোমরা কখনো চিৎকার করনি তখনও? And now you are waiting here eagerly when a man, Caesar, an ambitious man, utilizing the opportunity, defeated that man and became the ruler, sole ruler of whole Rome. You are waiting for him. কিছুদিন আগে পর্যন্ত পম্পের গ্লান্স পাওয়ার জন্য, পম্পেকে একবার দেখার জন্য তোমরা রিস্ক নিতে একবারও হেজিটেট করতে না টু ক্লাইম্ব টু দ্য ওয়াল অর চিমনি টপস অর ব্যাটলমেন্টস অর টাওয়ার, ইভেন you were carrying your babies in your arms. And when you saw his chariot, didn't you shout all? That Tiber is the river. এত জোরে তোমরা চিৎকার করতে যে কোথাও কোথাও ওরা কোনো কোনো স্কুলে টাইবার বলবে, বাট ইট ইজ টিবার. The Tiber trembled underneath her banks to hear the replication of your sounds made in her concave shores. So what is the name of the river? Tiber. So what happened many a times যখন তোমরা চিৎকার করতে, now the Tiber river shook from the sound echoing with its bank. তোমাদের চিৎকারে টিবার রিভারের জলও নড়ে উঠতো, তোমাদের ইকো হতো ওখানে. দ্যাটস দ্য ইফেক্ট. টিবার রিভারের আরেকটা রেফারেন্স পরে আছে. So this part is clear. When you saw his chariot but appear, have you not made an universal shout? Didn't you shout loudly at that time when you chanced to see his chariot pass? And what happened after that? Your extreme shouting would tremble the water in the Tiber against her banks to hear the replication. Replication means echoes. Replications of your sounds made in concave shores. And do you now put on your best attire? And এখন তোমরা তোমাদের best attire পরে আছো. So changing the mood is coming to the present. And now you are actually awaiting to welcome that Caesar, right? So and now you have put on your finest clothes. And do you now call out a holiday? And now you choose to celebrate a holiday. এখন তোমরা নিজেরাই এটাকে একটা হলিডে চুজ করে নিয়েছো. No work will be done because we will be gathering there to celebrate the victory of Caesar over Pompey. And do you now strew flowers in his way that comes in triumph over Pompey's blood? And now you are ready. You will toss flowers in the path of that particular man who comes in triumph after having defeated Pompey's sons. Pompey's blood means Pompey's sons. He didn't hesitate even to kill his sons.
and now you are gathering here to throw flowers in his path. To that person who had never hesitated to kill Pompey's sons also. দেখা আছে? Be gone. Get out of here. Go to your home. Okay? Be gone. Run to your houses. ইনস্ট্রাকশনটা কি দিল এবার? এই ইনস্ট্রাকশনটা মারুলাসের ইনস্ট্রাকশন। Run to your houses, fall upon your knees, underline, pray to the gods to intermit the plague that needs must light on Hades ingratitude. Underline করো, এই ডায়লগটা কিন্তু ম্যারুলাসের ডায়লগ, নট ফ্ল্যাভিয়াস। কোয়েশ্চেন তুলে আসবে, হু ইজ দ্য স্পিকার, এই রেফারেন্স এই এক্সট্রাক্টটা দিয়ে, হু ইজ দ্য স্পিকার? দিস স্পিচ স্পোকেন বাই ম্যারুলাস। Go home, and after then run to your houses, fall on your knees, হাঁটু মুড়ে বসো, and pray to the gods to spare you from the terrible punishment. Terrible punishment, that is plague, that is certain to come down upon you for such ingratitude. Ingratitude, for showing ingratitude. So what will happen now? Pray to God to spare you from the terrible punishment that is certain. যে প্লেগ হচ্ছে a terrible punishment, প্লেগ অ্যাটাক হবে তোমাদের ইনগ্র্যাটিটিউডের জন্য। Pray to God to save yourself. কেন বলেছিল নীল ডাউন হতে? To save themselves and to pray to God to save them from the terrible punishment of plague that is certain, that is obvious, inevitable, for showing their ingratitude towards Pompey. Pompey's against ওরা ingratitude দেখিয়েছিল. They were actually ready to welcome Caesar. Now Flavius, go, good countrymen, and for this fault assemble all the poor men of your sort. So go, good countrymen, you are good countrymen, listen to us, go at once, and to atone for this error in judgment, gather together all the poor men like you. সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করো, সবাইকে বলো, draw them to Tiber banks again. This is Flavius' speech. আগেরটা মেরিলাসের স্পিচ ছিল, যেখানে বলেছিল টিবার রিভারটা জলটা শুক করেছিল, ভাইব্রেট করেছিল। কেন? ইকোয়িং, ওই সাউন্ডটা ইকোয়িং হচ্ছিল। কিন্তু এখানে টিবার রিভার কে বলছে? এটা ফ্লেভিয়াস বলছে। কালেক্ট those men like you and go to the banks of the Tiber river and weep into the water. ততক্ষণ তোমরা কাঁদো ওই নদীর জলে, যতক্ষণ না until it overflows, যতক্ষণ না টিবার রিভার ওভারফ্লো করছে ততক্ষণ তোমরা কাঁদো। দিস ইজ অ্যাবসার্ড। কত টিয়ার শেড করলে তারপর নদীর জল, রিভার ওয়াটার ক্যান ওভারফ্লো? Is it possible? No. The carpenter, cobbler and all the commoners exit. অন্য কমনার্সরা কবলার, কার্পেন্টারদের সঙ্গে এক্সিট করে গেল। স্টেজে রয়ে গেল কে? দুজন ট্রিবিউন, ম্যারুলাস অ্যান্ড ফ্ল্যাভিয়াস। ও সরি, আমি মিস করে চলে গেছি। Tiber banks and weep your tears into the channel till the lowest stream do kiss the most exalted shores of all. That means lead them to the banks of the Tiber river and do kiss the most exalted. ততক্ষণই তোমরা শেড করো টিয়ার, যতক্ষণ না ওই সারফেস অফ দ্য ওয়াটার কিস দ্য মোস্ট এক্সল্টেড শোর্স অফ অল, যতক্ষণ না উঠে আসে
শোরের ওপরে, মানে ওভারফ্লো। ইট অ্যাকচুয়ালি সেজ যে শেড ইউর টিয়ার্স, উইপ into the water until it overflows. Clear, Baba? Ma'am? Sir, clear? কবলার ফবলার কমনার্সরা সবাই বেরিয়ে গেল, রয়ে গেল কে? মারুলাস অ্যান্ড ফ্লেভিয়াস। পেয়েছিস তুই? কোথায়? কোথায় খুলে বসে আছিস? ব্রুটাস কেশিয়াস? না, ওখানে ছিল। এখানে হয়ে গেছে এটা। এক্সাম দ্য কমনার্স। ঠিক আছে, এরপর থেকে দেখ। তোর এখানে স্পিচগুলো লেখা নেই? কার কার স্পিচ, কি ভার্সন এটা দেখি একটু। এভারগ্রিন। এই বুকটা একটু চেঞ্জ কর অনেক। এটা তো স্টোরির মতো বলে দিয়ে গেছে। ফ্লেভিয়াস কন্টিনিউজ। ফ্লেভিয়াসের স্পিচটা কন্টিনিউ করছে, মাঝখান থেকে কার্পেন্টার, কবলার এবং অন্যান্য কমনার্সরা বেরিয়ে গেল। সি ওয়েদার দেয়ার বেসেট মেটাল be not moved, that should move even the coarse and unrefined men. They should move even the coarse and unrefined men. They vanish tongue tied in their guiltiness. So they are living as if they felt so guilty that they couldn't speak. They left in a manner as if they felt so guilty that they couldn't speak. Okay, tongue tied in their guiltiness. They felt so guilty for their work that they couldn't speak. Now go you down the way towards the capital. So Flavius actually commands Marilus to go to the capital. ক্যাপিটালের একটা রেফারেন্স আমরা নেব। ক্যাপিটাল হচ্ছে রেফার্স দ্য ক্যাপিটোলাইন হিল, আন্ডারলাইন করে নে বা ওখানে পাশে লিখে নে। ক্যাপিটো কি বলেছে? টেম্পল অফ Flavius here refers to capital. Capital হচ্ছে Capitoline Hill, that is the heart of Roman political life. যাবতীয় political discussions and all these things used to happen there. Capital. Okay, that is Capitoline Hill. Under লিখে নে CAPITOLINE, Capitoline Hill. And all the political, this is the heart of all Roman political affairs. So you should move towards the capital, Marulus, you go that way towards the capital, this way will I, and I will go to other way. আর যাওয়ার সময় কি করব আমরা দুজনেই যেতে যেতে কি করব? Disrobe the images if you do find them decked means decorated with ceremonies. So undress any statues, those are actually have been decorated in honor of Caesar. সেগুলোকে আমরা ডিসরোব করতে করতে যাব, আমরা আনড্রেস করতে করতে যাব, আমরা ডিস্ট্রয় করতে করতে যাব ওই ডেকোরেশনগুলো। এখনকার দিনে করতে যাস না কিন্তু, রাস্তায় বেরিয়ে কোনো একটা প্ল্যাকার্ড দেখলি আমি ছিঁড়তে গেলি, পাশ থেকে এসে দেবে না।
পতাকা রেকর্ড হচ্ছে, পতাকা চুরি করেছিলি কোন পার্টির? কোনো পলিটিক্যাল পার্টির ব্যানার ফেলে দিলে কি হয়? ছিঁড়ে তুই দিবি নাকি? না দিলে কি হয়? ওই অন্য যদি সাপোর্টার থাকে তারা দুমদাম মেরে দেবে তোকে। সোজা আমাদের বাড়িতে যারা লাগাচ্ছে সবাই দুটো পিন দিয়েছে ও সামনে তুলে ফেলে দিয়েছে। আচ্ছা, সে বাড়িতে না পারমিশন নেই, পারমিশন নিয়ে তারপর লাগানো উচিত। পিন মারা শুরু করে দিয়েছে। পিন দিয়ে ওই তো মানে আউটসাইডে যেটা ওই ওটা এরকম আছে, পোস্টার লাগিয়ে সব এরকম পিন দিয়ে ঢুকছে। ও মাই গড। দুটো ঠোকা হয়ে গেছে। আচ্ছা, so let's come to the point. Flavius actually commands Marullus to go to the capital, and he will go to the other way, and on their way they will disrobe if they found any statues decked with ceremonies, decked with honor for Caesar. Okay, Marullus, may we do so? Can we do that? করতে পারি আমরা সেটা? You know, it is the feast of Lupercal, underline. It is the feast of Lupercal. জানো তোমরা, ভালো করেই জানো, এটা একটা লিউপারকালের ফেস্টিভ্যাল চলছে। লিউপারকাল ফেস্টিভ্যাল ভ্যালেন্টাইন্স ডে পরের দিন হয়, 15th of Feb. হ্যাঁ, yes ma'am. This Lupercalia was an ancient Roman purification and fertility festival. Lupercalia, actual festival of Lupercal বলেছে। Lupercalia, Lupercalia, Lupercalia festival was an ancient Roman purification and fertility festival held every year on 15th of Feb. Lupercal ফেস্টিভ্যালটা কবে হতো? কোশ্চেন আসবে, এমসিকিউ। কবে হতো অনেক? লিখেছিস? বাড়ি যাবি ভুলে যাবি। ইটস আ নিউ থিং। এটাকে নোট যত পারবি নোট নিবি, কারণ এই নোটগুলো পরে পাবি না। So 15th of Feb, don't forget that this, you know, it is the feast of Lupercal. You know, it is the feast of Lupercal, Flavius. It's no matter. Let no images be hung with Caesar's trophies. So none of the statues should be decorated in honor to Caesar. Caesar's trophies means the images decorated with honor, in honor of Caesar. মালা দিয়ে, কাগজ ফাগজ অনেক কিছু দিয়ে, ডিফারেন্ট কালার্স, কালারফুল করে সাজানো। Got it? Next part. No matter, let no images be hung with Caesar's trophies. I will about and drive away the vulgar from the streets. I will make sure the commoners get off the streets. I will also make them go away from the streets, the commoners. I will remove the commoners, get off the streets, and you do the same. So do you too, where you perceive them thick. Wherever you see a bunch of them together, gathering and awaiting Caesar, drive them home. বাড়ি পাঠিয়ে দাও সবাইকে। These growing feathers plucked from Caesar's wing. These lines are very important, very, very important. Start দিয়ে রাখো। These growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch. If we can pluck the feathers of Caesar's growing support, যদি আমরা এক একটা করে তুলে ফেলতে পারি, রিমুভ করতে পারি, কোনটা? গ্রোয়িং সাপোর্ট অফ সিজার, পপুলারিটি, সেটাকে যদি আমরা এক একটা করে ফেদারের মতো তুলে ফেলতে পারি, ইফ উই ক্যান প্লাক দোজ গ্রোয়িং ফেদার্স অফ সিজার্স ফ্রম সিজার্স উইং,
if we can plug the feathers of Caesar's growing popularity, growing support among the common people, তাহলে কি হবে, will make him fly an ordinary pitch. He will have to fly at a normal height. He will not become the mediator of God. Right? তো প্রথমে কি ভেবেছিল যে না, সিজারের অ্যাম্বিশন অনেক ছিল। ফার্স্ট ফল্ট ছিল সিজারের, হি ওয়াজ অ্যাম্বিশিয়াস। দ্যাট ইজ দ্য ফল্ট, যার জন্য ট্র্যাজেডি এটা। ওকে, তো ওই ফেদারগুলো, ওর পপুলারিটিগুলো যদি আমরা কমাতে পারি, তাহলে হি উইল সোর ইন আ পার্টিকুলার হাইট ওয়্যার উই ক্যান রিচ। আদারওয়াইজ আনরিচেবল হাইটে উঠে যাবে, তখন আমরা নামাতে পারবো না। তখন it would be impossible for us to draw him down. These lines are important, I'm telling you. These growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch. Who else would soar above the view of man and keep us all in servile fearfulness? এই চারটে লাইন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা ম্যাটেরিয়ালও নেবো এই চারটে লাইন থেকে। আন্ডারলাইন করে রাখো, স্টার দিয়ে রাখো। If we don't do this, if we don't pluck these feathers, if we don't discourage the common people, if we don't make them go home, তাহলে কি হবে, Caesar will gain popularity, support, আর তাতে কি হবে, if we don't, then he will soar to such heights. মাঝে মাঝে তোদেরও ঝাড় দেওয়া দরকার হয় না, বাড়িতে ঝাড়ে বাবা মা মাঝে মাঝে দেয় না, না হলে এমন একটা হাইটে উঠে যাবি যেখান থেকে কন্ট্রোল করা প্রবলেম হবে। ওই কন্ট্রোলের রেগুলেটরে যাতে কন্ট্রোলটা থাকে, সেই জন্য তোরা বাড়িতে বকাটা খাস। আমিও খেতাম। আই ওয়াজ নট অ্যান ইউনিক পারসন, রেগুলার খেতাম আমি। রাইট? তোরাও খাস, মা তো খাসই দিন রাত, শুধু হ্যাপি পিরিয়ড থাকে যখন ফাদার থাকে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি শুনেছি আগের দিন। দ্যাট ইজ এক্সট্রা। বাবা আছেন এখনো তো? নেক্সট, it doesn't matter, none of the, if we don't do so, then what will happen? Caesar will soar to such heights of power that all of us will live in fear. What will be the effect? If we don't pluck the feathers from Caesar's growing popularity or support, then he will soar, S-O-A-R, to such heights of power that will make us all live in fear and be his servants. This part is important. If we don't pluck the feathers from Caesar's growing popularity or support, that is the wing, তাহলে কি হবে? Then he will soar to such heights of power, এতটাই পাওয়ারের হাইটে উঠে যাবে যে that will make us all live in fear. তারপরে আমাদের সারা জীবন we have to live in fear and we have to be his servants. Up to this clear? So this, they exit in different direction. চলে গেল, একজন গেল
ক্যাপিটালের দিকে, আমাকে বলতে হবে কে ক্যাপিটালের দিকে গেল আর কে অন্য দিকে গেল। ফ্লেভিয়াস কমান্ড করেছিল ম্যারুলাসকে, তাহলে মনে রাখতে হবে কোথায় আমরা লিখেছিলাম ফ্লেভিয়াস আর ম্যারুলাস, তাই তো? ম্যারুলাস কোথায় গেছিল? Just check it in the book. Flavius' speech. কনফিউজ হয়ে যাচ্ছিস? হ্যাঁ, প্রথম স্পিচটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ভিডিওটা দেখবি, টেক্সটটা খুলে রেখে দেখবি। ভিডিওটা শুধু শুনবি, টেক্সটটা সামনে খুলে রাখবি। ওকে, দ্যাট উইল হেল্প ইউ। Up to this, scene 1 ends. Today we will stop here, but before that, আমরা জানি ফ্লেভিয়াস আর ম্যারুলাস হচ্ছে ট্রিবিউন। Now I'm going to ask few questions, going to give you few questions from scene 1. That will help you to have a proper grip over this scene. রেফারেন্স আছে, কি কি মনে রাখতে হচ্ছে তাহলে? এন্ট্রিটা কজন করেছিল, কোন কোন ক্যারেক্টার, ঠিক আছে? কে কবলারকে কমেন্ট করেছিল, কে কার্পেন্টারকে কমেন্ট করেছিল, এটা মনে রাখতে হবে। আর টিভার রিভারের রেফারেন্স আছে দুবার, দুটো আলাদা ডিফারেন্ট রেফারেন্স। স্পিকারকে, এই পার্টটা মনে রাখতে হবে। ওকে, নাও ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। From Act 1, Scene 1. What do you mean by the phrase being mechanical? Number 2, what did the cobbler say saucily? Number 3, according to Marulus, what is the spelling of Marulus? According to Marulus, what things what things the carpenter should carry? Easy?
Now, I forgot to tell you, I'm giving you the answer of question number 4. What literary device is used in the phrase mender of souls? স্যার এটার আনসার হবে পান একটা লিটারেলি আসবো আমরা। হ্যাঁ, পান শুধু খাওয়া যায় না। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমরা লিটারি ডিভাইস ডিটেলে করব, তখন আমরা দেখে নেব। নেক্সট নাম্বার 5, Tiber trembled underneath her banks. Identify the figure of speech. Number 6, what disease will affect the common man for not being true to Pompey? Next, number 7, the officials who appeared in this sin are what? Number 8, where does this sin take place? Number 9, why does Marulus chide the commoners? What is the profession of the idle creature Marulus is interrogating? মারুলাস যাকে ইন্টারোগেট করছিল তার প্রফেশন কি ছিল? Why did the tribunes want the decoration to be removed?
And last one. What two prominent emotions are evident in the words and actions of the tribunes? ওদের মধ্যে ট্রিবিউনসদের ওয়ার্ডস অ্যান্ড অ্যাকশনসের মধ্যে কোন দুটো প্রমিনেন্ট ইমোশন তুমি পেয়েছো? এই কয়েকটা কোয়েশ্চেন, 12টা কোয়েশ্চেন হোমওয়ার্ক থাকবে নেক্সট ডের জন্য। এই কটা ফুলফিল করবে, সিন 1 ভালো করে পড়ে আসবে। ফ্রম নেক্সট ডে উই উইল স্টার্ট উইথ সিন 2 and earlier we have already completed Bonko Babu and we will start with, can you give me the treasure chest? What do you want? A work of artifice starting from number 1 or starting from number 5? Then we will go back. 1, 2, 3, 4, 5 or 5, 4, 3, 2, 1. That is work of artifice. Skimble Shanks, I remember. Doctor's journal entry. 5, 4, 3, 2, 1. So then next day we will be doing scene 2 and the nightmare also. Online, yeah, definitely. Election, so it will be online class. About Shakespeare, about Julius Caesar, you have got notes, informations that will help you to build up an image, right? And go through the text number of times and solve these questions. Okay, is there any issue? Is there any problem? Clear? So can we call it a day? Fun. I will definitely. When we will be doing figure of speech, we will do in detail, right? That's why I've given the answer over there. Okay? Can we call it a day? Okay, thank you. Thanks a lot.